na ekali makanzo kiaka ngundo measia ni mabingi wenzia ni silanga wa ndulu maina va kwesela. Vilingi wa Mauvoo. Twambisie Mauvoo mwaito mwana musaisi andongo isia azimio wani Kenya itongowe ni mutongo iwasio Raila Odinga ni isia adhanako balo chelipoti ya nzama ya unena niya wa pamwe dhiwadhi na mukule wa kwambata kwa ngalama ya mikalile oye dhiwana usungi olipoti ni ya mudhia ya nzama ya nadko azimio wani Kenya ya asia kwambata kwa ngalama mikalile kusobwa kwa nzama nzao ya IBC na kudhuimwa kwa usakwani munene muvitu ni siendo siavata ite sautiwa ite nena nisia kwa mwenendi Benjamin Mwaka tuwalesi. Azimio iweta kitui chavata changalama ya mikalile ni chochambe na chavata view edhuone na nyau na livoti yake ya mudhiani kindu cha kwitikilo na kufitikidwa ni ayumbe no kanama wenekethio make kuthukumithwa. We want the cost of living to come down and the government has got the capacity na wako na uwezo kuleta chini karama ya maisha. Kitu ya pili, if they have not addressed the issue for IEBC, then that report is not complete. We shall shoot it down. Kutoka kwa vyama ukuruka, unapikiwa hapa kura, umeruka, umeenda hapo, umeruka, sasa umeenda kukaa nao, unalala nao, unapika kura nao, hiyo ndio mambo hatutaki. Ambayo inanyesha vile tutarekebisha mambo ya IEBC. Pili, waongee juu ya mambo ya gharama ya maisha. Tatu, mambo ya sava. Mambo ya sava. Ifanyiwe nini? Ukaguzi. Mainena hila makomana na ndongo isia kindi ni vamusini lovi hateti ingi ni maweta meenda livoti na udhe kukonya kusiobwa kwa IEBC imbia na kuthuimwa kwa isasio njumbani muvitu huungua IEBC hilene nukiem. Sasa wale watu ambao waliingiza hii serikali kwa mamlaka wawache kusumbua wengine wakisema ati tupige kelele. Tupige kelele itatusaidia na nini? Wakati ya kupiga kura ndio the most important time. Mchague viongozi ambao wana maadili ambao wanaweza kuweka maslahi ya wananchi mbele. Ateo nzama ya nadko hikomani tamasako ni akulia tetima minenge ngina chuma chukite no kana kunena nya na ene yanda kuvuka nyondoni omuche wangalama ya mikalile be wa kuvicha livoti oya mudia mpungeni. So the cost of living matter, we said we decided to confront it head on. Okay, that's why we have asked for further consultations. The committee has a timeline of up to the 26th. So by the end of next week, we should have finished with our report. But just to give comfort to the country that the progress we have made and the need for further consultations is on the basis that we want to make recommendations, especially on the matter of the cost of living, some that are immediate, others that are medium term, and some that are far-reaching long-term interventions, both the administrative, policy, and legislative. And therefore, that's why we are not able to resolve these issues immediately. Meweta ni meolasmika kumuita inge minister wa kinandu Professor Njuguna Ndungu mbe wono kana kudhuima. Wekwa na muno yulu wa konti mpinge hila kwanzi mweka na inge siune tengu kwa mbata muno kwa ngalama ya mikalile. You see, there are proposals on the table, principally those that touch on taxation and something like the housing fund, which also falls within that ambit. And it's those issues that we want to engage the National Treasury further on before we are able to make a final determination on the way forward. It is important that we hear from Treasury, and that is where they should help us crack that issue. Because at the end of the day, they are the ones who collect the revenue, they are the ones who dispense, of course, service government programs, and so at this time we all know the country is crying out. Vilingi wa Mauvoo kumabamusini wa Ilovi nye nito Benjamin na Mwaka.
Twethi kwa lina enenthi mamuingia katini matula muti mbunge ya Kitui tina waiseso ila ina twewe ya kusanya mawoni mwene nthi yurua mutelatela wa ukui wa kithangathi ile na twewe chumwani Kithelu kauntini ya Kitui enenthi ayu nimeuwetekana mwene nthi ta utananengwe mwanya ula wailite wa kwiyelesiana ene yanda kivathukani okulea kukonwe iseso ye lina musangi nukutwalese. Neni ya maofisini ma kutetea haki cia mwanenzi wenda Center for Human Rights and Civic Education musini wa mwingi kavindani kalama etete kiyocho enenzi ani maelisa kana iseso ya kumya maoni yoluwa mutalatala wa ukui wa kithangathi va kauntini ya Kitui na ila inatoa iso wiki model taita na atoa iso ondu vaile otondu mekuelesia twaile kwithe atwanzie na policy nundu policy ne cia bill lakini pato miwaguendie sine county assembly kana nao matwete mbilu mbewa police ila nundu mwana kosa mukokoteni ukuya mbewa mbalasi bandu ba mbalasi kwithia imbewa mukokoteni ne kana ekusi kwa utonie sine manipulation na ndai ina mwelekeo musio ulondo andu maileni kutwaisia public participation yesu kwa county assembly ya Kitui ne atuvaile nikolea kuungamana ungamomwe na kunenge county assembly kila kamwanya atwaisia andu iseso nigiu metikilia watia wandu ala mokite kwananganika naweze kwetha ndana atwaisia kwa ndu wa witu kwazia ndiainzeo ndiaile kwendea ili u one vinda kingi kindu kila kingi yijao kitwa public participation kikatiba. Public participation kikatiba ni people's parliament kana parliament ya andu citizens parliament ya andu ma kawaida na ile parliament ya ilobi yisunga wo sungu kwebe andu mena security ila parliament yende nikia uketuma chwa parliament etwa public participation itasunga nitokulia andu alamani sia katiba kana enforcers ma law ma make sure kana kila tukika public participation ondola parliament ilo byesunga na parliament ile ngicha account chisunga na wewe the yosungwata nikanando makwata mwanyu akunenga na maoni mo matokia kindu Peter Kithekani mumwika wa wodi akioma kiethane ni mwingi othiloni wasua na valo kuelesa kana iseso iye kumbilioni nduthi kumakuya mama enenzi na lo kueta tawitha maivito kueta nduthi na ukenda kusiya andu kumya mawoni mo ve andu matho ma metetwe kana maguns mapingane na woni wa mwenenzi ula wenda kupingana na undu wa kithangathi ka wenda kupingana na bili ila yaumitwe kou ithueta youth itonie twatumiwa nai na afterwards vavika vandu ethila takwa naumitie woni wa kana kithangathi kelitote wa ni agent nguvika vonza nambe yovuwa na andu ala makombwetwe na wethia mekwenda ona mundu ona ila tunena mundu wonze ula wanena engaliko ya kuleana na bill kana na kuleana na kithangathi ukuwa wa kiondula wendete kondo momevitwe kithangathi kiende ukuwa ondula kikuawa nivo mokie wethia ona nukui wa mbu ndune mwanya onena Otauni mautula ndongo imoche kwa kila meweta kana utandithia wa kithangathi va kauntini ya Kitui tawithitwe utoiso vitukano na miao copy cia bill siokie kunenganiwe vu na cianenganiwe nusu kwa andu mea tayari na mesi ni kia umonenea nukwithia county assembly okio muthenya ucio na nio manenganae na muthenya wa matuku 10 pia askali mayale na mea matonya thino la waibu nundu andu asu maingi ange maya lefi na ange twese manywete kiao kwa mea ukite kuchangia ma ukite kwana public participation tinze yesu kwa itu kwenda andu serious makoka katika public participation na ndu vatwa woka ikalanze wethe andu ena kindu nena withukisie wa misomewa ona county clerk akilisia endo soma andu masia imesomete na imesi valona vetwa anengetwe mathangu na wethia twaine vinda yumu muno kumya woni witu kuno twasie kana ve kindu kya neno kya wendi wa mwenenzi kulingana na matuku asu kila kialito neno ni kulia atongo iye yo kithangathi kiki kuawa Kitui na be mwia wa kukua kithangathi nikio kitonya kusuya andu ma Kitui kuthima sikate ila mbesa chotseto thuru kukua kithangathi bandu ba mwaka usu muthelu kuma mwiwa nyanya chikatungwa ona thi male andu mala simishoni sheria male oya ataba ya tunga mbesa ni kweza kwithia ite ne ya be sheria isumbikite kukua kithangathi kikua wata kikua wana mutaratara mau atongo mwikiao SKM wiba SKM
Kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma Musino Mwingi kaunti ya Kitui Nilina Musangi. Enenthi kumaitimboni makutano machumbi kaunti ya Masako ni mande kuikalana wia wa indosio na malio kukua ni kiwu cha mbua na nyumba sio kuomboka enenthi amande na kutula muti kontrakta ula unanengetwe wia wa kwaka kiao kila kikwataniti izio siamua na itimboni nundu wa kuema kwaka mitao yao twa kiwu kana drainage ondola utumete kiwu chonthe cha mua kiathukala mesiene kukua mali ya enenthi Dan Mongela no kutwalese enenthi akuma itimboni melese kana contractor suno la wende na kwa kiao chikwatanite itimboni na mua athukise kiwu kwelekela nyumbani sio unula mbwaje wa kiwu kiulika nyumbani sio na kukua indo nguku onduma na miyo ya nyumba unula melese kana wende na kuete wasio ko. Kuna hii bridge inatengenezwa hapa na China, kampuni ya China, na maji yote ilitiririka ikikuja huku kwa manyumba. Kwa hivyo kutoka saa 7 ya usiku hatujalala tukitoa maji kwa nyumba. Na kuku zetu zilibebwa na maji. Mbuzi zetu tukasaidiwa na majirani wakasaidia mbuzi zikachukuliwa, lakini chakula yote iliingia kwa maji. Kwa hivyo tunalilia MCA wetu, gavana wetu na MP wetu Bwana Makao, MCA wetu Kavio na gavana wetu wa Vinyandeti wakuja watusaidie juu ya hii maji. Kwa sababu ikiendelea hivyo tutazidi na kuumia kama wananchi na tunahitaji msaada wao. Yu mayenda muvea ulaungame wakiwa malelo manene kenha udhui mengi waki auchu na matungie mutambo wa drainage nikienda kukithekana kiuchuni cha kaulika nyumbani sia enenthi na kuia mwalamo muisioni. Tiso ni maji imeingia saa 6 na nimepikiwa simu ni watu wa Buroti saa 6:30. Maji inaingia kwa Buroti inabeba kila kitu, unga nini, makondoro inajaa, vitu sinajaa, kwangu sinabeba kuku, mbuzi sinakunywa maji, chakula hatuna, simebebwa sote ni maji. Kutoka nje hakuna mahali unaweza tembea uokoe kitu kwa sababu ya maji. Maji inajaa kwa nyumba, maji inajaa nje, kila nyumba inajaa maji. Vitu zetu zimeenda kabisa. Sasa tutafanya nini na hii maji? Hatuna chakula, tuna miaka mingi bila chakula. Sasa ile chakula tunanunua inabebwa. Usaidizi ni nini serikali? Au tuko nje ya serikali? Si mtu okoe. Na hakuna mahali ile njia ya maji imejengwa ukuta, hauna karabati. Sasa tutafanya nini? We are consulted. We had several meetings that were held in the chief's office in the river, and we agreed that we needed road to be constructed, but we did not know how the design is going to affect our properties. Yes. I've been a resident of this place for the last 22 years, and we have not seen this kind of damage done to our properties. We can say that the construction of the road and the drainage system that has been done by the contractor has aggravated the problem. Daniel Mwankela, Mutungwe TV, Kumawae Timboni, Kauntini ya Masako. Enenthi makanzo kia kuweka ngundo ya katika kaunti ya Masako yumekule serikali ya kaunti ya Masako ikunikile mathina la memekumbelete silangani wa ndulu ula unenziwe mitokene serikali ya kaunti ya Masako ameweta kananzi yasia utonyelela misini yo ni nathelile na menathina wa kundu kwa kwisila itina wasilanga ukwinzwa wala meulasimika kwisila ukutani wasilanga kilani muisyo ko edwa usilanga no likakiwo kingiva tenzia ingi mesela kutambuka kundu kwikibadhukani Boniface Mutesia no kutwalese ngoyo kwa ndulu enende ya mawetakana methito na vinda yomwe la menda ulika misini kwa kwithwa ve misimwe na kunikie la silanga uyo na seuva na kwithwa tusila tunini tulama na tumea tuna mboiwe no kana ukwata muthanga wa kutungia silanga uyo akwitu nikiwe vinda ni atene matia na makule maingi matena vandu matonya isila kwayo wasisia baba ona wasisia mwene musiuya ana inasesi yanzi aba ende jua nande bandu wisila onaka wai aba unde bandu wisila ona anda kwatangali ya utipo kwa ndio kulya ka nika mendi batoneka ila ebinda mekwenza masilanga kundu makamba mandhanzia ila sia ilete
ila cia lito thisilanga andu kethe ni mekwizila nundu ona wasisia withi anzi no thisilite baba ila andu mesila thisilite misi kwa ene baba inzia musinu ya baya la bainzia aya musungi wibaya ndu inanzia ni naombo iwe nundu amatingasu kwa kila kingi timandi wenzia ya serikali withile mundu ndai kwake ona uthei wanzia na ungi ukona tinziani kana va yemwe tonyelele silangani uyu na enende ala maendete kuthukuma kana kulika silangani uyu metumia misiene kuvita misiwe kurumika kwisilo mawita kana motiani na bevata serikali ya kaunti ya Masako emandenze utonyelela silangani uyu yune asiai serikali emandenze za kwisila matinga manesila musie kwakwa na nombe na atoka na juma hiyo sioka kwisila ingi sabe serikali ne mandenze ya kukasilanga kungendilwa nando nange meke yoso weno bumusie tipo me ukaumbuze na madhia silange ziwa mamande sio mamoke matuie silanga na sana maimandanzia ya kukaba ya kukasilanga kwitho yunzela ikava itonya kwisilwa neyo ulwa silanga uyu kana ukutani wa silanga uyu na mendekithia vekiwe wiyo kumavetea miso ile itonya umekumbila kwithwa maitselava kuvina kiwu na kila kiende na ulika silangani una ndumbwe yongelekete kitonya kuingiva na kumatethi na munene la meuvituka au kila kingi cha bata muno ndio kulia county government moke mayiye silange nopyo nundu wasisia baba osiana sie kwesilo baba na siana no luda no baba ikalika kiwone kwa kila ki nabata muno pyo nitusisie tuketumanye tusiye tene titaneza kwambia ukasukuma siana kiwone silange thi bakuve na musi na siana siuma bandu ba samuno ikoka basilanga ina tikwenda silange yiwe withile siana yuko thaukiabo pa lazima bekale mundu nundu wa siana siuma ba samuno siuka siuko tubia ba kwa utikona serikali itwiya matuikane samuno oinge matata na mutaula wikitwa kumaluche kiwiti na wasilanga uyu kuswa totonya kwananga nzela ithio wasilanga uyu maendekethia voso matamia meka vaila silanga siva kuina mizi si usovwa no kana sikethwe simu iso kuyene ndi chakwa nengo tungi account government mupea muno pyo nundu wakuona bana ibata wa matwenzie silanga ba ndi no tanu muno nundu wakuona tunathengewe kiwu baba indi chakwa nengo kulia account government otondu manekie kwenza silanga ne makulia patonyeka wasisia outlet eno ya kumalu cha kiwo baba no boke uke kweba kiyesila ila kikwende ya kwezila kwende ya nepinda kende ya na utwe ku baba account yuke tuyesilanga tina lelo na silanga yukete kuswa na siana be tena lena nasio aidhe tina bandu tesila ko teto kolia moge matuye silanga na maitu mandhi anzia ya isila ni kwithi waje katikati ya misi kaunti ya Masako nyeni tawaboni mutisia Munini wa Musumberi Gathi Gachagua ni wakulia nekendanza maya Engineers Board of Kenya kupetanga mainjinia ala melikitie matana kisomo kila sailite nekenda kuthesia uya inene yakwa Mombasa ibingwa umbano wa meongweretu wa mainjinia Gachagua eyaseno andu ala masomete uya muna malite kuthukuma Angelina Ni wa Musumberi Gathi Gachagua nukwetekana wingi wa mainjinia ala matena utuwekana mavalua ala mailite ni maana angite ala mena utuwekanda iya ya uthukumiwo kwa kuungamia miako kautana ila itina neviki ya kuomoka na kuwetembanga undu ula wawetekana serikali nivanete kuumina. Engineering is a critical enabler to realize of SDGs, Agenda 2063 of the African Union and Kenya's Vision 2030 as underpinned by the bottom-up economic transformation agenda. Better is our government plans of socio-economic transformation. As we engineer a new world, rapid urbanization in Kenya and Africa has been put to test, especially in collapsing of buildings, bridges, and other infrastructure. We lose people to collapsing buildings and substandard roads, mostly linked to unqualified or uncertified practitioners in the industry. This puts the reputation of the profession under question of a competency of members. Zia imwana ila munini wa Musumbi kuwetakana ni mavanete kuminake ni kuisilamu taratala impia wake somo wa CBC na ula chelelo chaiwe ni kukilia utuweka na inengo kuya amanyiwa vala serikali kuongela ilovia siya kisomo ki nginya silingi bilioni maana dhanza tumiongo ili na nyanya. We are ready to work with the Engineers Board of Kenya and other relevant agencies in clamping down quacks. Through the right ministries
we invite you for an engagement on legal and policy frameworks. Besides monitoring and regulating education and training, eliminating intruders is one of the ways of restoring dignity to the engineering profession. On this note, I wish to declare the 30th Institution of Engineers of Kenya Annual International Convention and the 18th General Assembly of the World Council of Civil Engineers officially open. Kavindani kaumwane kivilo wa bodi ya mainjinia Rastus Mwongera nukuwetekana nimekite maulunyu mwanya kwa ili udhukumi wa mainjinia haikadhia vanene muvangu wa serikali ya Kenya kwanza kukwata mbau bodi. Your Excellency, I wish to thank you for joining us for this convention. This is a testament of the high regard by the Kenya Kwanza government on engineers. His Excellency the President was with us in June for the Engineering Partnership Convention this year. We are also glad that over 20 engineers have been appointed in various high-level positions by His Excellency the President. The fruits of these appointments and the proper policies to support the professionalism will ensure the realization of the bottom-up economic transformation agenda. Your Excellency, at the Engineers Board of Kenya, we believe we must focus on developing engineering capabilities. Engineers are the driving force behind national projects, and their expertise and ingenuity are instrumental in shaping our nation. We must deliberately invest in their training, skills development, and knowledge enhancement to ensure that they are equipped to focus the challenges of the 21st century. The policies will see enterprises that produce local products emerge to expand, creating jobs, wealth, and transform the lives of ordinary Kenyans. Gachagua yatianite na Minister Ukwina Malelu Kipchumba Murkomen na mainjinia kumandhike vadhukanyo vala mautuve komono yeva kauntini ya Mombasa. Dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Mauvoo asuma Angelina ni motunenga mwanya kwa mbose mbodhi umone mukuve tu mbodhi umone ni tokete. Kinengo ni kivadukanyo na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na tiundu wosa wa kilasini. Musio twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Kiri joo kidogo twende you go as you do get you apart from passing you know and wrong is chuno do nangi mena sinduni na chindo na pitone mundu wina kinengo akakosa mundu au mupata mbau ni kwa kana akalea kumela kina mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kavesindusia nyumba kana interior deco kekeo baumbe halafu ikasolo umbe tukwatiane na producer wa mbadi before wambo this school Nikinduwezi weka Nikinduwezi yumi school yu mambundi asya kindu kila nisi yeni ta ku confirm kila nisi kana ni jawo sawa vyo iziva mutongo TV ni twiyumetie kukwata inengo kibadhukanyo kwoko na kusiumilia ni comedian na ni danza na ni MC koma na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwataneo ya Mukamba.
nyene tawa Veronica Siombua no enda ukwata wathi usu wa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku osa simu yaku ubinyeye *837 *3016 ash no yikia okay ingi no kunena mbe ya simu na wakuna witina imwe mala ele 0702657199 ngaina kwa thimeno ndo akwikia mutungi ne kwithi wa skiza tune yaku ni Movea. Doors should not hold out opportunities. Doors are the gateways to progress. Ones that hold the key to equality. Let's take doors to places where there are none. Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better. Ni twashogeria matagitali sibitali ni wa matu level 4 measiave na ngongele kuwa asiana ila sithitwe yero sibitali ni usi na thina wa kutemwa ini wala kupikia oyumbe wa asiana miongoni ikomete sibitali ni kenda ikati wanethayu kwa kilungu cha mui umwe muthelu na yusia na inya ikomete sibitali ni ile siasio sie muisioni matagitali ame asisiko sia kutema siana mayo sithitwe yitoewe ni muitondo ni kwanzia sina kiko na kutuma siana ikwatwa ni mauwangi Ben Musaunu kutweleza. Monene wa siana sina ukumo nini niwethitwe uivi kwa sibitali ni monene wa matu level 4 sina thina wa kutemwa mayo wala wisikie kwa sitwa yengeta ini avala kwa kilungu cha moyu the wasiana miongo na ivikie na ukoma sibitali ni oyu kenda ikatiwa ni thayu avala kwa oyusia na ina ikomete sibitali ni oyu kumana na thina usu ni kwenda kunene ayulua tradition kana kacha ili twejikwa nandu maitu kukambani ila ya waya utema ini kana ngamkati ngisito ya kisungu na nitusia isie tasibitali kuona kana kiko ki chando ma community itu cha kutila siana ini nikiende na kuwete mwisho munene na nikithite kina ongele kumwingi utuini witu ndini wa kisio kicha matu na yata na isio ile ingi sio kamba oyu isio ketina banini tuna records kana kwambia mwiwe 10 kuko vika yuyu mwiwe 11 pama tu level 4 ni twandimite siana saidi wa miongwena nundu wa thina usu wa ngamu kana kutina ini na nitwaitie kana siana nikwite siana ikavika kenda oyu tunena twina siana ina bawo dini kwitu kwa siana isu sina ide siasio siale ni thuku ona kamwe kongeleta ndakame ila ingeile siale ni tenzeo marakitale sibitali ni oyo ni maumia okayo maiwera si ko idisi akutema siana mayo tasithitwa itwa iweni ya mwaitondwani na alamati asome umethitwa maitwa isio si ko ithi kwanzia sia kithio yangu ni kuongea juu ya watoto kukatwa meno ama kusuguliwa meno na wale traditional herbalist huko nyumbani. Jambo hii imekuwa jambo zito sana kwetu kwa sababu tumepoteza watoto wengi sana na wanakuja na hiyo complaint ya kuhara na kutapika, of which hiyo tunaweza manage hapa hospitali kwa kuwapatia dawa waona, but wana choose kwenda huko mashinani kufanywa hizo jambo ambayo si nzuri na inahatarisha maisha ya watoto. Na through this awareness tumeona tuongeleshe community, manake tumepoteza watoto na due to bad culture, ile utamaduni ambayo haufai. Kama sisi mimi ni Mbaluya, hakuna kukata meno huko nyumbani kwetu na watoto wanakuwa tu sawa. Sasa sielewi hii utamaduni ambayo imepata Wakamba, ile ambayo hawezi kuacha hata mpaka wale ambao wamesoma sana. Yangu ni kuumiza wale watu ambao wako nyumbani waachane na hii kitendo, kinapoteza watoto wengi.
which is inakuja inaleta janga nyingi sana huko hospitalini. Daktari ayayu yuni mameka ilasi kwekana na siko sia kutema wasiana mayonia mwaitu asu ni kwithara siethito iitwa igwa kwanzia sina kiko na kutuma siana ikwatwa ni Mauvoo angi. Exercise ino ya ngamkati kana kutila hivi ni yailite kuungama nundu ndina faida wowote ndino tedio nomwe kula kwi mwana ni usu indi thiete umisio munene wothe wa mwi wima wa mwi wa kana kau ona kubikia kwasia kana kau kwa ndo na ukudia community tu ya kamba na bala onde nikala kukitu kamba maeke kutwa ciana cio ikatilwe kini nondo usini mwisho munene wa kana kukwata nu wau na kukututia na ni mailete ku-cooperate na andu kumaitu ma public health alama Machakos county government na andu alangi neku yotu ino na community volunteers tuka peta dino yu ulotumie twache ciana mbingi sema hii jambo ikifika mahali ifike kwa community watu waache kufanya hichi kitendo inaweza saidia na tunaweza okoa watoto wengi sana na tuache hii kitendo ambayo ya kukata meno ni hatari sana kwa mtoto. Manake mtoto akikatwa meno anatoa damu mingi sana. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV nyeni tawa Ben Mosau. Hasi ni madhudhu kutasia nasio na kusioni mituo ila ilite kavinane kasi misini kwa ibinga ya sahila ina masiko kumanene ni kanakusia ya siya unuwa hudhu mwane kivela ngwatanio ya kutetea mavata alimunati uvongewa kibwezi na Makiendo Christopher kitoa ulaine na itina wa umbano umwehwa wanda kisioni cha kativa ni wadi ne Masongaleni kibwezi kaunti ne Makueni wenda sikwithwa mayati ya kwa bakube mituo ya siana sio kila ibinda ni kana kumanya siambese kubendwa mituo yo Ken Christopher Kitolangi ni wa munini wa mwene kivila wa ngwatanio ya kutetea mavata alimu ya nat kauntini ya Makueni hainena kisioni cha Masongaleni kilaki kauntini ya Makueni ni wenda siku siya kuva guve mituo ya siana sio kavinane kasi mesinenekana kuwekidhina lika mituo ni medhuku taya utumi wanda wasia kumila December ni yendwa yimwe ute musio nondo ndakwena masiko kumaingi nandu kuthoke andu na andu kulikana na kwekala kumese ni kulia wabindane ya situ ndo twengono ndo twe metho tuzizie siana situ chabika musitu cia yenge wa tujonde baipata ya kulikana na kitundo ndoku kukonyamaniwa maetu ala mavinda maingi makodha kukengethiwa na kwanangiwa unewo kitoa yenda sikwithwa memetho na amaniwa maetu andu ala matonda kwenda maita drugs twazie tabangi kalubu tukule serikali yose andu atua ya mea nondo elama atachindu isu na siana maite ya siana isu kuitune musho monena siana itona kwa nangeka otausa cha cases ndo atwena long session na siana mbinge kaitaba ikakuwa Mauvoo na situ ndo twe careful na ndi muteta religious leaders neka nazo na manena na siana meshe na kuthima kanisa na kumaya yangewa neka natu ibingwa mwakane tukwata siana situ si safe yolo mutiani wa KCSE ula wende kulikanda tekane sia muthia kitwaje ndaye ya ndandela makonetu mutiani ni okuikithani wethwa na umelu ula wailite alimu mass secondary and managers who are the principals and the education officers and the security team mutiani umanu wenesa neka nando ni kwanesa nundu ni mutiani utinda wikitwe na nekindu twese neka na in future tukwate nyau siana nzio itwa na kuthi university na kila kingi ni tukwenda Mauvoo ndeni wa maskulu na there should be no interference kana kwa mutiani mundu la kwa atwatonya kana mutiani no wale kwa sheria mea na atobwa nondu kiuni kendo kethuku na suni maisha makana nela onekana mutiani nda wikamina ona ku integrity yaku ta mwalimu kana security officer wendo oteka nai Delivoti ya Mutongo TV kuma Masongaleni Kibwezi kauntini ya Makueni Joneta wa Ken Mulinge ni muvia Ken minista wa UMMC Kalinturi ni wenda maofisa la matongo isi makambuni kibadhukani wa silikali kosa uyawona uito ulawelite kubikia mibango ya silikali kusila muviani wa uimi kukwata leo wa kuyana Linturi ananasesoni ya kuikia sahi ya wea kwa masio miongwele tuma kambuni kibadhukani wala wenda aimi kuende ya kutumia nzesi ya matuku wa kusaidia leo kola Nzava Kenya. Thank you very much. We have assembled that
CEOs of different state corporations and the chairman and some independent members. What we want emphasized is the need for the CEOs and the chairs to take seriously the performance contracts that we have signed they have signed between me and them. And this is being cascaded down because you remember on the 1st of August, I signed a performance contract with the president. So why we are here today is because we have an overall target as a ministry to deliver on our mandate. And these CEOs and the sagas that fall within our ministry are supposed to contribute differently towards us achieving the major goal. And the major goal of the Ministry of Agriculture and Livestock Development is food and nutritional security. I did mention that we have institutions that have done very well within this ministry, and that is when I was giving the example of Caldo, because for us to succeed, we must be able to appreciate science and technology. And why I'm bringing in the aspect of science and technology is because we have relied for the longest on rain-fed agriculture. We know pests and disease has been a serious problem and contributes significantly to loss of food. So I was appreciating Carlon because as a research institution, they've gone further to develop varieties of food crops that are pest and disease resistant. We are appreciating them because we have technologies that can be able to support agriculture even with the absence of rain. When we speak about climate smart agriculture, when we talk about technology, we are talking about how to apply even the little water that we have for food production. Utongoi wa chama cha UDL mbetani ya kiswani ni waikirisia memba ma chama ki kana usakwani wa ndongo isia isio ni wa matuko wa tano mwe kumna ile ukatwa iwa kwanzia ya udheu umelu na uwati iteme yao inene kwa manoni ila yato iwe ni chama ki kauntini ya Mombasa muungame wa chama ki kauntini ya Kisauni Kali Adan Asia ni meki tema wala niyo memwanya kutoa isia uzakuwa ni uo na kana memba ni maile ite kuyumelia kuza kwa ndongo isia wendi wa. The way it is set and the way it is supposed to be as democratic as possible. Democratic as possible means that every member of UDA will be involved in the process from the beginning to the end, in the selection or in the election of an official of the party. The process is supposed to give the member a rare opportunity to have a say to elect or select an officials of the party, so that when push comes to shove, it will not be said these leaders have been, have been pushed onto us. We are giving the members an opportunity to choose the leaders of their choice, so that they can run the affairs of the party as is deemed fit by the member. The member is the boss here. Nina furaha kwamba vijana wengi wameweza kujitokeza kutake part katika hii demokrasia ya uchaguzi. Wengi wanapigania nafasi mbalimbali, na langu ni kuwahimiza tu kwamba tukiendelea kuregister members pia hawa vijana wahakikishe kwamba siku ya kupiga kura wenye wote ambao tumeregister kama member wajitokeze kwa wingi, kwa sababu hii ni njia mojawapo ya kukuza hichi chama. Kura zipigwe, watu wachaguane, yule atakayechagua achaguliwe, ashike mkono yule atakayeangushwa, na atakayeangushwa mshike mkono yule atakayechaguliwa, kwa sababu sote tunatafuta ushindi wa William Samoei Ruto kama chama cha UDA ili tuendeleze ideolojia yetu ya bottom up na kuwakuza wakazi wa Mombasa kwamba chama cha UDA ni chama cha mwananchi. The Kenya ni athingile muungamo wayo yulua kusobya wala nyo wavamwe wanthisia Afrika wa kumantha aki na ndibikwa andu ala manyama iwe ni mu koloni
Mwanene wa maminisa na ingi minisa wa maundu manthesi ya nza Musalia Mudavadi ni wakulia nthesi ya Afrika ikwatanena kunena na wasia umwakwikiithia Muafrika ni waigwa ndeto ila unenie musini wa Accra nthi ya Ghana umbanoni wa kumantha nzia sia kusukuma nthi ila sia kwatite Afrika ukombo siti wekio na kuiva alama kunikia. Kenya supports the effort to establish a sustainable action plan for reparatory justice process for the victims of historical and colonial injustices in the spirit of a united Africa. We therefore call for unity and collaboration among Africans, peoples of African descent in the diaspora, and other stakeholders through the establishment of an African-Caribbean joint mechanism on reparatory justice. Kenya further welcomes the establishment of an African Committee of Experts on reparations for the purpose of developing a common African position on reparations. Further, Kenya avails itself to offer its expertise to ensure sustainable reparatory justice. There was the recognition that never again should the black person allow him or herself to be subjected to the dehumanizing conditions of slavery. The barbaric and inhumane transatlantic slave trade, in whatever form, should never be repeated, and never again should the African peoples be described as indentured servants or apprentices for life. For us in Ghana, we recognize our unique position as the location for 75% of the slave dungeons built on the west coast of Africa, through which the slaves were transported. Indeed, Simon Newman in his book, The West African Ethnicity of the Enslaved in Jamaica says, and I quote, "Evidence suggests that the Gold Coast, now modern-day Ghana, was the largest source of Jamaican slaves who arrived, remained, and survived in Jamaica," unquote. Muvea wa utalii va Kenya novanete kukitana na isi kivathukani osia ki utalii kwesela malelu ni ukui wa ndeke kwa manji wanza sia ndeke na kwa ile muvango wa ndambo kakwinthi sianza vate kutumia visa nekana kukilia na kwa ile utalii elembetani ya Afrika umeloni wasua. Mwandiki muveani wa utalii John Olutua ainene ya komanoni ya eneyanda muveani uwa utalii kumanthi ya Uganda na Tanzania ni wathingilila ngwatani ya wakati wandhe isi ile nekana kukitana na isi hii nekana kwa ilia husese nekana mabikiye kukilia ukwati kuisila maunduni ma utalii. Government is very committed to look at our airports, which needs expansion, and which needs maybe new airstrips. It's also committed to look at the infrastructure that goes to our parks, to our museums, and many other areas that require to be addressed. And it's also very committed to be able to look at air connectivity. We are indeed very happy. If you look at the Diani Airport, the Tourism Promotion Fund, for example, played a critical role in ensuring that some funds were put in the Diani Airport here. And there is a robust program to ensure that air connectivity is done. And that's why the government of Kenya is looking into the issues of the visa-free regime, and particularly the African region. We are really looking at how the African market can be diversified and how we can have that easy flow of tourists between the entire East African region, and in this respect, particularly between Kenya and Uganda. If you look at the figures you are giving for both of us, either side, Uganda, the most visitors that we have are from here. In the region, in the East African community, are from Kenya. Equally for you Kenyans, the biggest number of visitors you have from the East African community are Ugandans. So it's good that we have this discussion and see how we improve these numbers and do better
We also had a discussion about most of our airlines in the region, Kenya Airways and how it performs, South Africa Airways. I think there's a time we were discussing to merge it with the South Africa Airways. But the argument has always been, because most of them don't perform well, but you can see the benefits. So as government, shouldn't we sacrifice at times, whether an airline makes a profit or loss, to keep it moving, just to sustain the tourism sector? Because without it, we wouldn't be saying anything to do with business. Nandi mwanda museisi avou ni voto abika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwandoni wa saa 3:30 neta wa Steven MUEMA atu na Sharon Dinda ayonenga Mauvoo kwa nzia ya meko ni muvyando wa kuseisia kumamwambio mbaka muthia atu kwa manelengi kwa nani kwa mwi.